Omagena Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamyena Tasmashi Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapatamyena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadanti Swambadantikam Vanshakapatarabhyasa Kripa Sandhu Vyevacha Patitanam Bhavanebhya Vaishnavebhya Namo Namah Chaitanya Charanam Bhoja Mukundalayojabe Hesham Prashara Macha Paramapayamo Bhava Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasani Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The last few months I've been reading the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Последние несколько месяцев я читаю 10-ю песню Шримад Бхагаватам. I spent like 2 months going over chapter 29, 2 months going over chapter 30. Now I'm on chapter 33. И до этого 2 месяца, в течение 2 месяцев я читал главу 29, в течение 2 месяцев читал 30 главу, и сейчас я читаю 33 главу. And very carefully reading it, and the commentaries by Jiva Goswami and Vishnu Chakravarti Thakur. Я очень внимательно читаю, изучаю эту главу и эти главы, и там есть комментарии Шрилы Джива Госвами и, конечно, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура. And then when you read some pastime, then you have to do bhajan. И когда вы читаете о какой-то игре Господа, то одновременно с этим необходимо совершать баджан. Now bhajan means you chant Krishna's name, Shudanam, with no offenses, and in the background you meditate on that pastime. Баджан это означает, что вы повторяете святое имя на уровне шудханамы, без всяких оскорблений. И вместе с этим повторением, где-то там вот внутри себя, вы медитируете на эту игру. Or the other way of doing it is you chant Shudanam, just hearing the holy name, and then you stop, and then you read that particular verse or that particular pastime, Rasa Leela. And then again you chant, and then again you read a verse, then you chant, then you read a verse. Или еще один способ, как это можно делать, это когда вы повторяете святое имя очень внимательно, сконцентрированно, и слушаете святое имя, зачем вы останавливаетесь, и очень внимательно читаете стих из Шримад Бхагаватам о Раса-лиле, затем опять повторяете, затем опять останавливаетесь, читаете, опять повторяете, и так это продолжается. But gradually, as you get more taste, you're able to combine the two together, the divine holy name of the Lord and Leela. И затем постепенно, когда вы так практикуете, у вас появляется вкус, и тогда у вас уже получается совместить и то, и другое. Божественное святое имя Господа и также Лилу. This is like water has no taste, is tasteless, and sugar. But when you mix the two together, you get ras. Это как вода, которая сама по себе не имеет какого-то яркого вкуса, и сахар. Когда вы смешиваете и то, и другое вместе, то появляется вкус расы. Yeah, kus, ras. The holy name, Shudanam, without any offenses, and Leela. То есть есть святое имя, Шудханама, без всяких оскорблений, и есть Лила. Of course, this is actually for more advanced devotees. Конечно же, это для тех преданных, которые очень возвышены. So we can pray that we can do this perhaps in the future. И мы можем молиться о том, чтобы, может быть, в будущем мы могли бы так делать. But we want to think of Krishna with affection. Но так или иначе нам
стоит хотеть того, чтобы думать о Кришне с приязнью, с любовью. To think of Krishna with affection means you think of him as cowhide boy, as small baby, or as Kishore, lover. И вот так думать о Кришне с любовью можно в нескольких таких вариантах. Можно думать о Кришне как о маленьком ребенке, можно думать о Кришне как о мальчике-пастушке, либо же думать о Кришне как о юноше, о возлюбленном. Now this is called Kevala Bhakti. Это называется Кевала Бхакти. It is Bhakti free from Aishvarya Gyan. Это Бхакти, свободная от Айшварья Гьяны. Aishvarya Gyan. Aishvarya means seeing Krishna with unlimited opulence, and Gyan means knowledge that he is Bhagavan. Айшварья Гьян, Айшварья означает, когда мы видим Кришну во всем его проявлении, во всех его великолепиях, могуществах. И Гьяна это относится к знанию о том, что Кришна является Богом. So, Kevala Bhakti, it's also called pure devotional service, but in the sense that it's free from Aishvarya Gyan. Кевала Бхакти это название, это чистое преданное служение, как оно называется. И это означает, что оно свободно от Айшварья Гьяны. Now, the general definition of pure bhakti, pure devotion, is anyabhilasita sunyam jnana karmani narvitam anukalena krishna siladam bhakti-uttama. Rupa Goswami's definition in Nectar of Devotion. Шрила Рупа Госвами в Нектаре преданности приводит вот этот стих, в котором дает общее описание чистого преданного служения. Ньябилашвашиньям. Devotional service offered to Krishna in a favorable mood, to please Krishna. Преданное служение должно совершаться в благоприятном настроении, в настроении того, чтобы удовлетворить Кришну. Free from any type of material desire or fruitive activity. Оно должно быть свободным от любых желаний получить какую-то выгоду от своих действий и также от любой такой философской деятельности. And devoid of philosophical speculation. Да, она должна быть лишена вот этой философской, желаний философских измышлений. So this is the general definition of pure devotional service given by Rupa Goswami. Это общее определение чистого преданного служения, которое дает Шрила Рупа Госвами. But that includes Vaikuntha Bhav. Но под это определение также попадает и Вайкунтха Бхава. It includes Ayodhya Bhav. Туда попадает и Айодхья Бхава. And it includes Dwaka Bhav. И также Дварака Бхава. And of course, Braja Bhav. И, конечно, также Враджа Бхава. Or Braja Bhakti. Или Браджа Бхакти. But another more subtle definition of pure devotional service is free from any Aishvarya Gyan. Но еще одно более тонкое определение чистого преданного служения – это то, что оно свободно от Айшварья Гьяны. Where the devotee sees Krishna as my incredible friend. И находясь на этом уровне чистого преданного служения, преданный видит Кришну как своего очень дорогого, самого любимого друга. Where the devotee sees Krishna as my beautiful child. Когда преданный видит Кришну как своего прекрасного ребенка. Or where the devotee sees Krishna as my lover. Когда преданный видит Кришну как своего возлюбленного. So this approaching Krishna with affection is koti, millions and millions of times superior, gives you a higher happiness than devotion and awe and reverence. И когда преданный относится к Кришне в таком настроении, в настроении любви и привязанности, то это дарует ему во много-много миллионов раз больше счастья и блаженства, чем обращение к Кришне в настроении
такого почтения. Koti means 10 million times superior. Коти это означает 10 миллионов. То есть 10 миллионов раз это выше, счастье от этого выше. There's a verse in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila chapter 10. В Чаритамрите в Мадхья-лиле 10 главе есть один стих. Text 140. Текст 140. Mayada hoite koti sukha sneha acharan. Dealings with Krishna in affection. Обращение к Кришне с любовью и привязанностью Bring a happiness a million times greater приносит преданному счастье, которое в миллионы раз больше, than dealings with Krishna in awe and veneration. чем когда преданные общаются с Кришной на уровне благоговения и почтения. Yeah, koti sukha. Sukha is happiness, and I mentioned koti is not 1 million actually. Koti is 10 million. И вот, как я уже говорил, это счастье, оно не просто в миллион раз больше, а, как я уже говорил, коти это 10 миллионов раз. So this verse from Chaitanya Charitamrita states that dealing with Krishna with affection is you derive a happiness millions of times superior to dealing with Krishna in awe and veneration. И вот этот стих читаем Чаритамрите говорит о том, что когда мы обращаемся к Кришне с такой любовью, мы получаем счастье в десятки миллионов раз больше, чем обращаясь к Нему в настроении благоговения и почтения. So this concept of feeling, of dealing with Krishna with affection is technically Kevala Bhakti. И вот это вот понимание того, когда я обращаюсь к Кришне с такой любовью и привязанностью, Or и является определением Кевала Бхакти Braja Bhakti, или Враджа Бхакти, or spontaneous devotional service, или спонтанным преданным служением, or Raganuga Sadhana Bhakti, или Рагануга Садхана Бхакти, which later becomes Radhatmika Bhakti when you attain the spiritual world. которая впоследствии становится Рагатмика Бхакти тогда, когда вы достигаете духовного мира. And this is actually what Lord Chaitanya Mahaprabhu came to give. И на самом деле Господь Чайтанья пришел сюда, чтобы дать именно это. Ragamag Bhakti Loke Pracharan. Lord Chaitanya Mahaprabhu came to give to the world. Loke means the world. Господь Чайтанья пришел сюда для того, чтобы дать это всему миру. Локи это означает мир. Ragamag. Mag means the path of Rag, which means Raganuga. И Рага-марг это путь такой Рагануги. Ragama Bhakti Loke Pracharan. Pracha means to preach. Прача означает проповедовать. But spontaneous devotional service cannot be preached to general mass of people. Однако спонтанное преданное служение нельзя проповедовать большой массе людей. It's something very elevated, and it's something very elevated and not spoken to samanya, in general, to general devotees. Это очень возвышенный процесс, он избирателен, и об этом обычно не рассказывают, не проповедуют широко общей массе преданных. So really that word prachara should be that imparted, it's imparted, but not preached like to masses of people. Другими словами, прачарана означает то, что это дается, это передается, а не проповедуется большому количеству людей. So we see the acharyas, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, they didn't preach and discuss in detail Krishna's
intimate pastimes. И мы можем видеть, как наши ачарьи, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиданта, Шрила Бхактивинода Такур, они открыто и публично не обсуждали сокровенные игры Кришны. Lord Chaitanya Mahaprabhu is the supreme example, and he discussed Krishna's pastimes, for instance with the gopis, with just one or two people. И Господь Чайтанья сам являл собой такой пример, когда дело доходило до обсуждения игр, очень сокровенных игр, например, Кришны, Гопи, то он обсуждал это, может быть, с одним или с двумя людьми. But for general masses of people, he simply encouraged them to chant the holy name. Что же касалось большой массы людей, большого количества людей, просто вдохновлял их повторять Хари Кришну. So we see Srila Prabhupada doing the same thing. И можно видеть, что Шрила Прабхупада делал точно так же. To general masses of people and the general devotees, it was emphasis on chanting the holy name. Что касалось общего обращения к людям, то он делал упор на то, чтобы все повторяли святое имя Господа. Strictly following the morning program. Строго следовали, соблюдали утреннюю программу. Prabhupada would emphasize this so many times, Mangalati, morning class. Шрила Прабхупада подчеркивала важность этого, того, что важно посещать Мангаларати, посещать утренние лекции. Most of Prabhupada's talks from Bhagavad Gita and first, second canto, Bhagavatam. И большинство лекций Шрила Прабхупады это лекции из Бхагавад-гиты и первой, второй песни Бхагаватам. Prabhupada found himself having to defeat the Mayavadis, the Buddhists, the scientists, the evolutionists. Шрила Прабхупада зачастую таким образом развенчивал вот эти теории буддизма, материализма, имперсонализма, и он часто вступал в подобные идеологии. So this is the duty of the world acharya. И все это является долгом такого всемирного ачарьи. And Prabhupada was perfect in that role as the world acharya. Шрила Прабхупада в совершенстве исполнил эту роль всемирного ачарьи. But in the early stages of ISKCON, Prabhupada gave us the Krishna book. Однако в самом еще начале зарождения ИСККОН Шрила Прабхупада дал нам источник вечного наслаждения, Which is all about Krishna's pastimes. в котором описываются игры Кришны. I think that was 1969. We printed the 3 volumes. First it was 2 volumes. George Harrison gave a donation in England. И я помню, в 1969 году Джордж Харрисон дал пожертвование, и в начале вот эту книгу о Кришне напечатали в 2 томах. It came out in 2 volumes, and the books were very big, much bigger than 8 inches by 10 inches. В начале книга вышла в 2 томах, и она была очень большого размера. I remember in 1973 selling those big hardbound books on Oxford Street in London. Я помню, в 1973 году продавал эти большие книги на улицах Оксфорда в Англии. And then we printed it as a trilogy, paperback, 3-volume paperback. Затем мы издали эту книгу уже в 3 томах и в бумажной такой обложке. I remember the most I ever did once in Oxford Street, 1973. Somewhere or other I did 50 of those single books. И вот помню, что у меня максимальный результат это был, когда я в 1973 году на улицах Оксфорда распространил 50 книг вот таких вот, бумажной обложки. I would have been 21 years old. Тогда мне было всего лишь 21 год. And then, of course, in 1975, Prabhupada gave us Chaitanya Charitamrita. Также в 1975 году Шрила Прабхупада печатал Чайтанью Чаритамриту. And there are numerous quotes
in the Chaitanya Charitamrita from the 10th canto, Rasa Lila. И в самой читании Чаритамрити есть множество цитат, стихов из 10-й песни Шримад Бхагавата. As Srila Bhaktisiddhanta said, if all other books had to go, even the Bhagavatam, the most important would be Chaitanya Charitamrita. И Шрила Бхактисиданта говорил, что если мы потеряем все книги, даже включая Шримад Бхагаватам, среди них самое важное будет читание Чаритамриты. So Chaitanya Charitamrita explains Ragamag Bhakti Loke Pracharan. It gives us a taste of the Vrindavan Ras. И при читании Чаритамрити дается этот вкус расы, вкус расы во Вриндаване. So we want to think of Krishna with affection. Поэтому мы хотим думать о Кришне с такой любовью, привязанностью. We want to think of him as a very special, loving, sweet friend. Нам нравится, и мы хотим думать о Кришне как о таком прекрасном и очень близком, сладком друге. Awe and veneration means we put our hands together and we look down and we don't even look at the Lord. Благоговение и почтение — это настроение, когда мы складываем руки и мы опускаем глаза вниз и даже боимся взглянуть на Господа. All we do is look at his feet. Все, что мы делаем, это просто смотрим ему на стопы. Awe and veneration means God is so great and I'm so small, I shouldn't even be anywhere near him because I'm too insignificant and contaminated, and he's so great. Настроение благоговения и почтения означает, что Господь настолько велик, Он огромен, а я по сравнению с Ним такой ничтожный и маленький, вообще ничего не стоящий, и я просто даже не могу приблизиться к Нему, я такой оскверненный. In awe and veneration and reveration, there's actually fear. И вот в этом настроении благоговения и почтения на самом деле кроется страх. Because you're in the presence of the Almighty. Потому что вы находитесь в присутствии Всемогущего. Paravam, the cause of all causes. Он причина всех причин. You're in the presence of Ishvara Parama Krishna, the Supreme Controller. Вы находитесь в присутствии Ишвара Парама Кришна, Верховного Контролирующего. In Brihat Bhagavatamrita, when Gopkumar went to Vaikuntha, В Бхагаватамрите описывается, как Гоп-Кумар попал на Вайкунтху. he was dressed as a cowherd boy. Там он был одет, как мальчик-пастушок. And the Vaikuntha Vasis, they warned him. И Вайкунтха-Васи предупредили его. Just fold your hands, look at his feet, and don't shout out, Gopal, Gopal, Gopal. Не сказали, когда ты приблизишься к Господу, положи руки вместе, смотри стопы, и ни в коем случае не вздумай кричать «Гопал, Гопал». Don't dance. Не вздумай танцевать. Just be very, very serious and look at his feet. Будь очень-очень серьезным и смотри ему на стопы. Even when Gopkumar went to Ayodhya, Даже когда Гоп-Кумар попал в Айодхю, no, not Ayodhya, Dwarka, не, в Двараку, he was dressed as a cowherd boy. он был одет как мальчик-пастушок. And in Dwarka, Krishna's the prince. He's like a king, he's like a prince. И в Двараке Кришна, он является царем, таким принцем. With lots of finery, silk, diamonds, sapphires, gold.
И на нем очень такие тонкие, дорогие шелковые одежды, он весь в бриллиантах, в золоте, в сапфирах. And the queens of Vrindavan, they looked at Gopkumar and they were laughing at him because he was dressed like a coward boy. И царевны Двараки, они когда смотрели на Гопкумара, они слегка посмеивались, ну что он был одет как мальчик-пастушок. He had Bihapitam Natavara. He had peacock feather in his, he didn't have a helmet. He had like a, what do they call this on the head? Turban. A turban with a peacock feather. У него даже там короны никакой не было, на нем был просто обычный тюрбан, из которого торчало павлинье перо. He had a buffalo horn. He had a flute. He had like a wooden stick. У него в руках была такая деревянная палочка, была флейта, буйволиный рожок. Whereas all the knights and princes in Dwarka, they had beautiful handmade gold swords encrusted with gems. В то время как у всех жителей Двараки были очень такие изящные золотые трости, мечи, все они были в шлемах, очень красиво украшены. In Dwarka, they're all Satriyas. Satriyas are very stern and big and strong and muscly. И в Двараке там очень много кшатриев, которые очень мускулистые и выглядят сильными такими. And this Gopkumar, like a coward boy, he's a Vaishya, a small little coward boy. И вот Гопкумар, он там был как мальчик-пастушок, как такой маленький вайси. He's wearing a gunjamala on his neck and different flowers on his ears. На нем было ожерелье гунджамала из диких лесных ягод, и за ухом у него торчал цветок. So the queens of Dwarka actually were laughing at him. И царевны Двараки смеялись над ним, посмеивались. Because Dwarka is Aishvarya Gyan. Потому что Двараки это настроение Ишварья Гьяны. But Vrindavan is Madhurya or sweetness. Но Вриндаван это Мадхурия или сладость. So we really want to enter into Vrindavan. И мы хотим попасть во Вриндаван. We are supposed to be Rupanugas. Предполагается, что мы должны быть рупанугами. And that means Anuga, to follow in the footsteps of Rupa Goswami. Рупануга означает то, что мы следуем по стопам Рупы Госвами. So he's written Nectar of Instruction, text number 8. И он написал в Нектаре наставления в 8 стихе. Tistam Braja Taranuragi Jananugami. Tistam Braja, reside in Vrindavan. В этом стихе он написал, что необходимо жить во Вриндаване. And then also in Vatma, Raj Vatma Chandrika is the verse. И также в Рагаватмачандрике есть один стих. Krishna Smaranam Janam Kasham Prastam Nija Samahitam Tak Tak Kataratascha Kuyat Vasam Brajasada Kuyat Vasam Sada Brajasada, always reside in Vrindavan. Вот в этом стихе есть строчка, в которой говорится, что необходимо всегда, постоянно жить во Вриндаване. And we want to follow in the footsteps of the residents of Vrindavan. И мы хотим следовать по стопам жителей Вриндавана. So this can be in Dasyaras, Sakya, Vatsalya, or Madhurya Ras. И это может быть Дасья Раси, Саки, Ватсали, либо же Мадхурья Рас. Like Dasya Ras, the more intimate Dasya Ras than being the servant in Vaikuntha. Вот Дасья Раса, это Дасья Раса более такого высокого уровня, более сокровенного и близкого уровня, чем просто быть слугой на Вайкунтхе.
Therefore it is said, Vaikuntha you get 1.5 rasas, Vrindavan 3.5. Так вот говорится, что на Вайкунтхе есть 1,5 расы, а во Вриндаване 3,5. In Vaikuntha you get Shantaras and the lower half of Dasyaras. На Вайкунтхе есть Шанта раса и нижняя часть Дасья расы. In Vrindavan you get the more intimate type of servant and then friend, parent and lover. Во Вриндаване же есть слуги, но они более такие близкие, сокровенные. Затем есть друзья, родители и супружеские отношения. Just like the great devotee Vasudev Dutt. Как вот возьмем великого преданного Васудева Датту. And he appeared with Mukunda Dutt. Он явился с Мукундой Даттой. The 18th and 19th branches or trees of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Они являются 18 и 19 ветвью милости Шри Чайтаньи Махапрабху. And Vasudev Dutt is Madhubrata. И Васудев Датт это Мадхубрата. And the other one Madhukanta. Другой это Мадхуканта. And they're both servants of Krishna in Vrindavan. И обои они являются слугами Кришны во Вриндаване. So we want to serve Krishna with affection. So this starts by thinking of him with affection. И вот мы хотим служить Кришне в таком настроении любви и привязанности. И это начинается с того, что мы думаем о нем в этом настроении. Of course, we've got to be very careful not to mix pure spiritual ras with what we have in the material world, or what I would call material ras. Конечно же, нам надо быть очень осторожными и аккуратными с тем, чтобы не смешивать чистую духовную расу с материальным ее проявлением, с тем, что я называю материальной расой. We see in this material world parents, father, mother, have affection for their children. Можно видеть, как в этом материальном мире у родителей есть любовь и привязанность к своим детям. So we can learn from that what it's like in the spiritual world. И глядя на это, мы можем понять и представить, каково это, как это может выглядеть в духовном мире. I remember I gave the Sunday talk in the Kiev temple about 10 years ago. Я помню, как где-то 10 лет назад я давал воскресную лекцию в Киевском храме. And then we drove to the park, which is at the bottom of the hill of the Kiev temple. There's a park. И затем после лекции мы поехали в парк, который находится неподалеку от Киевского храма. And it was the на склоне холма. It was the summer, so although it was about 6 o'clock, 6:30, it was still quite bright. И это было лето, и несмотря на то, что было уже за 6, около 7, все равно еще было достаточно светло. So I was walking in the park, chanting Krishna's name. Я ходил по парку, повторял святое имя. And I saw one man, a Ukrainian man, playing with his son. И там я увидел одного мужчину, украинского мужчину, который играл со своим сыном. And this reminded me of Nanda Maharaj and Krishna. Это напомнило мне о Нанда Махараджа и Кришне. So that's called Udipan. Это называется удипан. Something which stimulates or reminds you of love of Krishna. Что-то, нечто, что напоминает вам о любви к Кришне. Of course, I'm not so advanced, so for me that would be Udipan Abbas. И, конечно же, я не настолько продвинут. Для меня это был такой удипан Аббас. But the point I'm trying to make is, you can see in this material world certain things which can remind you of Krishna's dealings with his devotees in Vrindavan. Я просто хочу что сказать, что в этом мире есть некоторые вещи, которые могут нам напомнить о тех отношениях, которые есть в духовном мире во Вриндаване, у преданных,
и Кришне. Prabhupada also writes in the Chaitanya Charitamrita Шрила Прабхупада также пишет, читаем Чаритамрите, that when you see or experience friendship in this material world, it can give you some example of friend. It can give you a little taste of what friendship with Krishna is like. Он пишет, что когда находясь в этом мире, мы можем ощутить вот этот вот именно вкус дружеских отношений, то это слегка может нам дать представление о том, каково это может быть в духовном мире в отношениях к Кришне. But there's one very important point to understand. Но есть один очень важный для понимания момент. Before you can start thinking of Krishna with affection, there has to be what is called tattva. До того, как мы начнем думать о Кришне таким образом, с такой любовью и привязанностью, необходимо до этого иметь то, что называется татва. You have to understand the philosophical truth of Bhagavad Gita, that Krishna is the Supreme Brahman, Supreme Personality of Godhead. Необходимо понять вот это знание, вот эту науку, которая приводится в Бхагавад-гите, о том, что Кришна является верховным Бхагаваном, верховной личностью Бога. So this is like the foundation. Это является своего рода некоторым фундаментом. Without that foundation, you may build a skyscraper very high, but it can collapse quickly. И вот, не имея этого фундамента, этой основы, мы можем построить очень высокий многоэтажный дом, но он упадет, он разрушится. So the foundation is Vaidhi Sadhana Bhakti. Этим фундаментом основой является Вайди Садхана Бхакти. And that has to be fully realized and understood. Это необходимо очень четко уяснить и понять. Only after practicing very strictly Vaidhi Sadhana Bhakti for many years can we be elevated to understanding Krishna with affection. Мы сможем прийти к пониманию этих отношений с Кришной на уровне любви и привязанности только лишь после многих лет строгого следования такой Вайди Садхана Бхакти. Now if you jump too quickly from Vaidhi Sadhana Bhakti to what you think is Raganuga Sadhana Bhakti, you become a Sahajiya. И если мы хотим очень быстренько запрыгнуть на этот уровень Рагануга Садхана Бхакти, вернее даже тот уровень, как мы об этом считаем, так называемый Рагануга Садхана Бхакти, So we have то this. это называется Сахаджи. We have Sahajiyas, some living at Radhakund. Есть сахаджи, некоторые сахаджи, которые живут на Радхакунде. They try to think of Krishna with affection. Они пытаются так вот думать о Кришне в таком настроении любви и привязанности. They will not read any books, Они не читают никаких книг, especially Bhagavad Gita, но особенности Бхагавад-гиту, because they consider it's for neophytes, потому что они считают, что это книга для начинающих неофитов. and they're not following the regulative principles. Они не следуют регулирующим принципам. Smoking BTs, Курят сигареты, sleeping a lot, много спят and having illicit sex. и имеют незаконные сексуальные отношения. So these are Paka Sahajiyas. Вот это такие вот полные сахаджи. So the foundation has to be there. Этому должен быть фундамент. And this is Vaidhi Sadhana Bhakti. И это Вайди Садхана Бхакти. And this is the only thing you can preach throughout the world. И это единственное, вот о чем мы действительно можем проповедовать широко по всему миру, это Вайди Садхана Бхакти. Just like primary education and secondary education. Как есть высшее образование и среднее образование. Now, without primary education, secondary education is useless.
И без среднего образования высшее образование оно бесполезно. In primary education, you learn 2 plus 2 and how to read and write. И вот на уровне средней школы, начала школы мы учимся писать, читать, 2 плюс 2 считать. So primary education is like Vaidhi Sadhana Bhakti. И вот этот уровень средней школы это как Вайди Садхана Бхакти. And absolutely essential. И он абсолютно необходим. And when that has been properly understood and realized, by mercy, you may go to secondary education, which is spontaneous devotion. И затем, освоив эту науку на уровне средней школы, благодаря милости, преданного можно перейти до уровня высшего образования, до уровня спонтанного преданного служения. Where you can think of Krishna with affection. Где мы сможем уже думать о Кришне с такой привязанностью. My friend, my child, my lover. Кришна это мой друг, Кришна мой ребенок, Кришна мой возлюбленный. So everything is contained within the books that Srila Prabhupada gave us. И в тех книгах, которые дал нам Шрила Прабхупада, есть все. And one does not have to go outside of ISKCON to obtain higher taste. И человеку преданному совсем не нужно выходить куда-то за пределы ИСККОН, чтобы обрести этот высший вкус. And this is the mercy of Prabhupada. Это милость Шрилы Прабхупады. So we continue practicing Vaidhi Sadhana Bhakti very seriously. Поэтому нам нужно продолжать очень серьезно практиковать Вайди Садхана Бхакти. And gradually, in a systematic and authorized way, we try to approach Vrindavan. И затем постепенно мы сможем приблизиться к пониманию и видению Вриндавана. Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Radhanath ki jai, Shri Radhe Shyam Lalita Vishaka ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bol.